Vance estar sentado al borde del sofá desgastado en la pequeña sala de estar que compasa con su prometida, Tasha. La luz de la tarde se filtraba entre las persianas polvorientas, revelando motas de polvo que flotaban y danzaban. Había una tensión en el aire que no estaba allí ni siquiera una semana antes. Tasha paseaba detrás de la mesa de café, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. Solo necesito algo más, dijo, con la voz temblando con una urgencia desconocida. Lo he estado pensando durante meses. No quiero fingir más. Vance la miró, tamborileando nervioso con los dedos contra su rodilla. Estás diciendo que quieres incluir a otras personas en nuestra relación, dijo, como si necesitara aclarar lo absurdo. ¿Crees que eso va a fortalecer lo que tenemos? Ella se llevó una mano a la sien, como si quisiera alejar un dolor de cabeza. Sí, dijo Tasha. Sé que suena extraño, pero estamos tan cerca de nuestra boda. Solo hemos estado el uno con el otro, y estoy aterrorizada de sentirme atrapada o de haber perdido algo. Siento que necesito expandirme. Él la miró fijamente, tanto tiempo que las motas de polvo parecen ralentizarse en el aire. ¿Y quieres que de recuerdo? ¿Te das cuenta de cómo suena eso? 2 semanas antes de casarnos, empiezas a hablar de acostar con otros hombres. No estoy hablando de aventuras en moteles sucios, dijo ella, aunque su tono bordaba la frustración. La gente hace esto, relations abiertas, poliamor. Es algo real. Evita los celos o el resentimiento en las parejas. O los introduce, dijo Vance en voz baja, con una media sonrisa sombría en los labios. Seamos honestos. Los ojos de Tasha se entrecerraron. Ella siempre había sido obstinada, incluso un poco arrogante. Entonces no lo considerarías siquiera. No tengo voz en como imagino nuestro matrimonio. El trago un brote de ira. Cuando dices abierto, quieres decir que tú quieres libertad, pero no quieres que yo haga lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que insinuaste anoche. Tú puedes tener encuentros casuals y se supone que yo debo ser fiel. Ella levantó la barbilla, dejando que su espeso cabello negro caera detrás de sus hombros en un movimiento rápido. Porque es diferente para las mujeres. Si tú empiezas a acostar con otras, podrías verlo como un nuevo comienzo y de por alguna aventura nueva. Pero si yo lo hago, es solo una pequeña exploración. Estoy comprometida contigo, Vance. Te amo. Solo necesito más. Escuchas lo que dices, dijo él, frotándose las sienes. Básicamente me estás diciendo que puedes cruzar los límites sin consecuencias, y esperas que yo ahi, asintiendo con una sonrisa tonta en la cara. No es así, insistió Tasha, aunque su voz temblaba ligeramente. Se trata de que me sienta libre. Siempre me has dicho lo segura que soy, que no debería ocultar quién soy. Esto es lo que soy, Vance. Necesito una vida que no me pise. El matrimonio te pesa, preguntó él con una risa amarga. Ella puso las manos en las caderas. Es tan malo quererlo todo. Tener un esposo que ahi para mí y al mismo tiempo mantener algo de emoción para mí misma. Mucha gente diría que sí, es malo, dijo Vance, con tono plano. Supongo que esas mismas personas me dirían que no debería casarme contigo entonces. Su mirada se encendió. ¿Qué estás diciendo? Él se levantó abruptamente, casi derribando la mesa de café. Digo que si siquiera estamos discutiendo sobre relations abiertas ahora, no deberíamos estar caminando hacia el altar. No pude simplemente cancelar la boda, dijo Tasha, interponiéndose en su camino para que no saliera furioso de la habitación. Mis padres han gastado miles, los tuyos también. Mi madre me matará si arruino esto. El río oscuramente. Entonces eso es todo.
Te importa más como reaccionaron tus padres que nosotros. Ella lo senalo con el dedo en el pecho. Eso no es justo. Estoy intentando ser honesta contigo, comparta lo que hay en mi mente. No es eso lo que siempre has querido. No me dijiste una vez que preferías saber la verdad fi que una mentira agradable. Nunca me di cuenta de que tu verdad fi seria que no puedes manejar la monogamia, dijo él. Pero sabes que, está bien. Vimos si puedo soportarlo. Vimos si puedo aceptar la idea de que te acuestes con tu jefa, o un compañero de trabajo, o chicos o mientras yo me quedo en casa como un santo. Tal vez eso es exactamente lo que quieres que sí, débil. Tal vez por eso me elegiste. Ella le lanzó una mirada venenosa, pero no dijo que no. En cambio, lo rozo al pesa hacia la ventana. La conversación se apagó, dejando una tensión que parecía una corriente eléctrica bailando en el aire polvoriento. Los días siguientes se convirtieron en una danza extraña de evasión. Tasha seguía planeando los detalles de la boda, llamando a proveedores para confirmar horarios y pagos finales, mientras Vance fingía asentir, con una tormenta silenciosa rugiendo dentro de él. Cada vez que la observaba, ve una expresión desconocida en su rostro, una confianza distante que lo hacía preguntar si estaba ocultando algo más que fantasías sobre una relación abierta. Una noche, ella llegó tarde a casa, balbuceando excusas sobre horas extras en el trabajo. Vance notó que Tasha tenía desabrochados los dos primeros botones de su blusa. Tenía un rubor extraño en las mejillas y el cabello desordenado que sugería más que solo estas. En ese momento, una terrible sospecha floreció en su mente. Decidió probarla. Tasha, dijo casualmente, ¿qué tal si salimos a tomar un postre esta noche? Este café que te encanta en el lado oeste. Ella pareció sobresaltada, desconcertada. Estoy agotada, dijo, dejando su bolso en la mesa auxilia. Lo siento, necesito una ducha y cama. Él asintió lentamente, forzando una sonrisa. Claro. Ella desapareció en el baño, y él escuchó el agua correr. Momentos después, fue directo al bolso de Tasha, revisando los bolsillos. Encontró una tarjeta de presentación elegante, Martin Blackwood, Director Regional, Everest Technologies, con un número escrito en la parte trasera con la letra de Tasha, pase un gran momento. Vance la miró, con el corazón latiendo con fuerza. Entonces no solo está sonando, murmuró. Realmente lo está haciendo. Volvió a colocar la tarjeta exactamente donde la encontró y se alejó, con los oídos zumbando, la furia palpitando detrás de sus ojos. Imagino a Tasha y a Martin Blackwood, tal vez escapándose después del trabajo. Por un momento, quiso irrumpir en el baño y exigir respuestas, pero se contuvo. Tenía una sospecha de que estaba perdiendo el control de su propia cordura. Sin embargo, si Tasha realmente estaba acostándose con su jefa, no tenía idea si Martin era el jefa, pero el título del trabajo sonaba importante, quería pruebas. Los días siguientes, Vance comenzó a prestar más atención. Tasha llegaba a casa usando un perfume caro que nunca usaba en la casa. Se excusaba para atender llamadas telefónicas. Incluso mencionó a Martin de parada. Es tan innovador, dijo una noche. Me está enseñando tantas cosas nuevas sobre ventas y marketing. Siento que mi carrera está a punto de despegar. Levaba una sonrisa orgullosa que revolvía el estómago de Vance. Se obsesionó con la idea de atraparla con las manos en la masa. Si ella quería tanto una relación abierta, ¿por qué ocultarlo? Pensaba que él era demasiado estúpido para notarlo. El insulto pasaba más que la traición misma. Los días se convirtieron en noches de sospecha inquieta. Finalmente, llegó un momento de pura casualidad.
Vance estaba en la pequeña cocina buscando algo para beber cuando el teléfono de Tasha comenzó a sonar en la otra habitación. Lo había dejado en el sofá. Se acercó, curioso por saber quién podría estar llamando a esa hora tardía. La pantalla se iluminó con el nombre Martin, luego se apagó y volvió a encenderse con el mismo nombre. Presionó el teléfono contra su orilla sin saludar. La línea sonaba amitiguada, como si Martin no se hubiera dado cuenta de que la llamada se había conectado. Tasha, dijo Martin, con voz baja y divertida, todavía estoy pensando en lo de antes. Sabes, la forma en que dijiste que terminaste con esa tontería del prometido. Dios, es emocionante. Quiero verte mañana. Hagámoslo en mi casa esta vez. La sangre se le fue del rostro avance. No podía hablar, paralizado por la confusión descarada. Luego Martin hizo una pausa, tal vez notando que no había respuesta. Tasha. ¿Estás ahí? Hola. Vance terminó la llamada, con la mano temblando. Dejó caer el teléfono en el sofá justo cuando Tasha entró desde el dormitorio, usando pantalones de chándal y una camiseta oversized, con una leva lama en el rostro. ¿Quién era? Dijo, notando el teléfono en su mano. Debió reconocer la expresión en su rostro porque sus ojos se abrieron de par en par. Vance, ¿contestaste mi teléfono? Claro que sí, dijo él en voz baja, con el cala subiendo a sus mejillas. Era Martin. Es bastante atrevido, ¿no es así? Ella palideció, con la boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Finalmente, balbució, yo puedo explicarlo. Martin es mi jefe, o algo por el estilo, una persona importante en la empresa. Ha estado ayudando te engañarme, dijo Vance con una risa amarga. Lo entiendo. Entonces, esa es la gran razón para esta relación abierta. Y la empezaste por tu cuenta. Ella intentó poner una mano en su brazo, pero él la apartó. No es exactamente lo que piensas, dijo Tasha, con un bord de pánico en la voz. Es lo de la relación abierta porque me sentí atraída por él, pero no pensé que fuera solo una opción, algo de lo que hablaríamos. Que montón de basura, dijo él. Y estás liándote con él. Eso no es una relación abierta, Tasha. Eso es un engaño de los de antes. Su rostro se torció de ira. No me juzgues como si fueras un santo. Te dije como mi censura, pero me ignoraste, actuaste como si mis necesidades fueran una locura. Es tu quien siempre puso su trabajo en la planta de saneamiento por encima de mí, siempre me dijo que tuviera paciencia. Bueno, Martin ve mi potencial. No está conforme con dejarme desperdicia como una esposa aburrida que nunca explora sus pasiones. Vance apretó los dientes. Entonces querías explorar tus pasiones con él? Sí, espito ella, cruzando los brazos. Y ahora me doy cuenta de que no debería haber molestado en decir nada. Podríamos habernos casado, y yo habría hecho lo mío por mi cuenta. Al menos así todos estaríamos contentos. Él se quedó quieto, absorbiendo la frialdad de sus palabras. ¿Sabes algo? Dijo en voz baja, tú y Martin se merecen el uno al otro. Ella lo miró fijamente. No merezco ser juzgada por un hombre que no puede ver más allá de su propio ego. Quería una vida más grande, no una cinta de cor monotona donde sigo esperando a que propongas verdadera emoción. Vance soltó un suspiro brusco, locando contra el impulso de gritar. En cambio, se dio la vuelta, tomó su chaqueta del perchero. Se acabó, dijo, con la voz tensa. Canceló la boda. No te preocupes por el depósito de mis padres, yo me encargo. Tú puedes explicarles a los tuyos por que se canceló el gran día. La dejo atenita en la sala de estar y salió al aire fresco de la noche. Sintió su corazón latiendo con una mezcla de dolor y furia.
es momento, supo que no solo quería terminar las cosas. Quería vengarse. La arrogancia de Tasha ardia en su mente toda la noche. El suano lo eludió, las imágenes de ella con Martin Blackwood lo carcomían, alimentando un deseo oscuro. Imaginaba el rostro presumido de Martin, sus trajes elegantes, su lujoso SUV. Vance había visto fotos de él en el teléfono de Tasha una vez, un monstruo negro impecable con ventanas tintadas y asientos de cuero personalizados. Imagino a Tasha moneda en ese auto, riendo con las bromas de Martin. El pensamiento hacia que el estómago de Vance se revolviera con veneno. Al amanecer, Vance se encontró encorvado sobre su teléfono, buscando en los registros de propiedades la dirección de Martin. Intento razonar consigo mismo, esto es una locura. Déjalo ir, siga adelante. Pero no podía. Cuanto más pensaba en la arrogancia de Tasha, más necesitaba desquitarse. No era un prometido dócil al que ella podía desechar después de humillarlo. Para cuando salió del apartamento, sabía exactamente donde vivía Martin Blackwood, un enorme desarrollo nuevo en la parte elegante de la ciudad, el tipo de lugar con entradas cerradas y autos de seguridad privada circulando. Su trabajo en la compañía de saneamiento le daba acceso a ciertos vehículos grandes, los que normalmente se usaban para bombear desechos de sistemas sépticos o baños portátiles. Los había conducido muchas veces. El hedor era inolvidable, pero después de un tiempo te acostumbrabas, o aprendías a aprovecharlo. Murmuró para sí mismo, forzando una sonrisa sombría. Pasó los días siguientes recopilando detalles discretamente. Revisó el horario de Tasha desde la distancia, notando cuando se quedaba hasta tarde. Descubrió en una fuente en línea que Martin estaba organizando una cena para un socio de negocios de fuera de la ciudad el viernes, lo que significaba que Martin podría estar fuera de casa durante horas. Vance planeó meticulosamente. No quería medidas immedias. Quería un acto tan repugnante, tan humillante, que Martin y Tasha retrocedieran al solo mencionar su nombre por el resto de sus vidas. El jueves por la noche, Tasha entró después de las 9 p.m., sin haber visto a Vance en un par de días. Lo encontró en la sala de estar. Empacando ropa en una bolsa de lona. Había cargas apeladas cerca de la puerta. Claramente estaba planeando mudarse. Vance, dijo, intentando un tono más suave, necesitamos hablar. Apenas la miró. Hablamos bastante, dijo, cerrando su bolsa. Ahora tengo mis propios planes. Ella se acercó, con los brazos cruzados. Mis padres están furiosos. Cancelaste la boda, dijo. Dicen que les debes por todo el dinero que pusieron. Creo que deberías ayudar a pagarlos. No es justo que lo haga sola. ¿Quieres que pague por una boda que tú destruiste? La miró con frialdad. Eso es gracioso. Ella puso los ojos en blanco. No juzgues a la víctima. Es tú quien se negó a adaptarse. Si tan solo hubieras escuchado, tal vez podríamos haberlo solucionado, llegar a algún acuerdo que ambos mantuviera a ambos felices. Él se volvió, con la furia apretando su garganta. ¿Crees que quiero un acuerdo donde te acuestes con tu jefa y me lames débil a mis espaldas? Si esa es tu idea de felicidad, puedes quedártela. Ella se sonrojó, apretando un mechón de cabello detrás de la orilla. Nunca te lame débil. Podrías haberlo hecho, espito él. Piensas que voy a cuidarme un lado y dejar que hagas lo que quieras. Ella exhaló, la frustración filtrándose en su expresión. Sabes que, dijo, con la voz temblando, estoy cansada de intentar razonar contigo. Siempre fuiste tan tímido, tan conforme con tu trabajo bombeando desechos. Tal vez eso es todo lo que siempre quisiste en la vida, pero yo quiero más, y Martin lo entiende. Dio dos pasos hacia ella,
la ira q radiaba de el la hizo retroceda, onc su expression permanicio desafiante. Disfruta de tu elegant hafer, dijo Vance. Solo no vengas a loram cuando todo te explote en la cara. Ella solto una risa balona. No va a explota. Martínez Díaz veces el hombre q2s. Seguro, dijo Vance suavemente. Ambos se merecen el uno al otro. Sin otra palabra, ella giró sobre sus talons y salió furiosa, dejándolo temblando de rabia. Cerró los ojos, inhalando lentamente, dejando que la combinación tóxica de desamor y furia se asentara. Y es suficiente, pensó. Es hora de la venganza. Llegó la noche del viernes. El camión de saneamiento que había pedido prestado estaba cargado con uno de los cargamentos más fétidos imaginables, desechos humanos viscosos de un tanque séptico detrás de un restaurant local que tenía problemas recurrentes de plumeria. El olea era tan horrible que Vance tuvo que mantener las ventanas abiertas mientras conducía, pero no le importaba. Esto es exactamente lo que necesito, se dijo a sí mismo. Suciedad por suciedad. Condujo a través de la ciudad bajo la cobertura de la oscuridad, el zumbido apagado de las luces de la calle reflejándose en el tanque sucio del camión. Cuando llegó a la comunidad cerrada, eran casi las 10 p.m. como esperaba, el guardia de seguridad en la entrada principal eco un vistazo superficial al camión, probablemente asumiendo que era una llamada de mantenimiento rutinaria o algo no informado en su horario. Vance murmuró algo sobre una fuga de emergencia en una de las casas, y el guardia lo dejó pasar sin insistir. La mansión de Martín estaba al final de un camino curvo, bordeado de setos bien cuidados y lámparas ornamentales. La amplia fachada moderna tenía ventanas de suelo a techo que revelaban un interior impecable de mármol y vidrio. Estacionado en el camino estaba el magnífico SUV negro de Martín, brillante, recién encerrado, con el reflejo de la lámpara superior deslizándose por su lado. Vance apretó los dientes. Recordó a Tasha alabando los asientos lujosos del vehículo, el sistema de sonido envolvente. Veremos que tan lujoso es después de esta noche. Saliendo del camión, desenroló rápidamente una manguera industrial gruesa que se conectaba al tanque de aguas residuales. El hedor fue inmediato, sofocante. Vance se cubrió la boca y la nariz con una bufanda, luego se acercó al SUV. Giró una válvula en el camión, invirtiendo la succión habitual al modo de salida. Un zumbido mecánico débil vibró a través de la manguera. Aquí vemos, murmuró. Apuntó la manguera al panel trasero del vehículo y abrió el flujo. Una masa vil y viscosa de aguas residuales salió disparada, salpicando la pintura brillante con un golpe húmedo. Olas fétidas de grumos repugnantes y lodo acuoso formaron formas grotescas mientras se deslizaban por el lado. El impacto fue tan fuerte en la tranquila calle suburbana que Vance se estremeció. En segundos, la perfección pulida del SUV quedó obliterada bajo una capa fétida de desechos humanos. Vance se movió a lo largo del vehículo, sintiendo un triunfo enfermo con cada cascada de lodo. Una voz en su cabeza le decía que esto iba más allá de la razón, que estaba cruzando líneas que ninguna persona decente debería cruzar. Sin embargo, no podía parar. Sentía una emoción eléctrica recorriéndolo. Rodeó el SUV, ajustando la boquilla para rociar las rutas, el parabrisas, el techo. Torrents fétidos goteaban sobre el camino de cemento, dejando charcos arremolinados de líquido rancio. El preciado vehículo de Martín ahora era la encarnación de la repulsión. Pero Vance no había terminado. Quería que Martín llegara a casa y encontrara un interior igualmente profanado. Camino hacia la puerta principal, probando cuidadosamente el pomo. Cerrado, por supuesto. Pero el lugar tenía ventanas enormes. Con la palanca que había escondido en el camión, Vance se acercó a un panel de vidrio lateral.
Introdujo la palanca cerca del marco, haciendo palanca y sacudiendo hasta que escucho el crujido de la madera al romperse y el tintinio del vidrio roto. Retirando los fragmentos, creo una abertura lo suficientemente grande como para pasar la manguera. El olea que emanaba de la boquilla era casi abrumador. Metió la mano y se aseguró de que pudiera rociar el suelo de la sala de estar, luego abrió la válvula por segunda vez. Una cascada macabra de aguas residuales explotó en el espacio impecable de Martin, salpicando las paredes, los muebles, el suelo de mármol. Eso es lo que obtienes, susurró Vance, con la voz casi temblando de alegría salvage. Eso es lo que obtienes por pensar que puedes humilarme. Detrás de él, los ferros parpadearon en el camino. Se tensó, soltando la manguera. Un oscuro se detuvo cerca de la acera. La puerta del conductor se abrió de golpe. Martin salió, vestido con un traje caro, con los ojos abriendos de inmediato al ver el camión de saneamiento, el líquido fétido saliendo por la ventana lateral hacia su sala de estar. Soltó un grito ahogado, con pura incredulidad grabada en su rostro. «¿Qué demonios?», gritó Martin, cubriéndose la nariz y la boca mientras el hedor lo golpeaba. «No. Para». Vance avanzó, con la palanca en la mano. Martin lo reconoció y se congeló, con los ojos moviéndose con confusión y pánico. «Tú», logró decir Martin. «¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco?» Vance soltó una risa viciosa. «¿Estoy loco? Te acostaste con mi prometida, mi futura esposa, y preguntas si estoy loco?» Martin retrocedió, chocando contra su auto. «Tasha dijo que ustedes dos tenían un acuerdo. Esto es, no puedes hacer esto, hombre. Adivina que», dijo Vance, acercándose. «No era un acuerdo. Ella mintió. Tú mentiste». Ahora ambos van a ver lo que significa ahogarse en la suciedad que crean. Martin se lanzó hacia el camión de saneamiento, presumiblemente para cerrar la válvula y detener el flujo de desechos. Vance fue más rápido, blandiendo la palanca para bloquear su camino. El metal chocó contra el lado del camión, con chispas volando. «Allegate», gritó Vance, «o te rompo la cabeza». Martin retrocedió, con el rostro contorsionado por la ira y el miedo. «Estás fuera de tu mente. Llamar a la policía». Vance señaló con la palanca. «Adelante. Luego les contar cómo sedujiste a mi prometida, cómo la coaccionaste en el trabajo. Tal vez a tu junta directiva la encantaría eso. Tal vez a tu familia, a tus amigos. No creo que quieras este tipo de escándalo». La mirada de Martin vaciló con incertidumbre. «Esto es más que un escándalo. Has destruido mi propiedad. Entraste a mi casa. Mira este lugar». Ambos miraron hacia la ventana de la sala de estar. El lodo brillante seguía brotando, inundando los suelos de mármol. Los muebles se inclinaban en la marea fétida, derribando lámparas y alfombras. El hedor y la destrucción eran increíbles. Justo entonces, otro auto dobló la esquina con un chirrido, con los faros brillando. El sedán de Tasha. Frenó de golpe, la puerta se abrió de golpe. Ella salió de un salto, con una falda ajustada y tacones altos, el cabello revuelto como si hubiera estado en algún lugar elegante. «Dios mío», jadeó Tasha, casi vomitando por el olea. «Vance, ¿qué hiciste?» Vance se volvió, con la adrenalina corriendo por él. «Pediste emoción», dijo, con la voz temblando. «¿Es esto lo suficientemente emocionante para ti, Tasha?» Ella miró horrorizada el SUV negro cubierto de aguas residuales chorreantes. «Estás loco», susurró, avanzando con cautela. «Nunca quise que lograra esto. No importa lo que quisieras», sisió él. «Me faltaste el respeto, me hiciste parecer un idiota, escabullándote con él. Me dijiste que necesitabas una relación abierta,
pero ya esta bas acostandot con él. De verdad pensaste que simplemente me rendiría y lo aceptaría. El rostro de Tasha se torció con indignación. No tienes derecho a hacer esto. Martin te demandara por todo lo que tienes. No estaría tan seguro, espito Martin, mirándola. Me dijiste que tu prometido era un débil, un don nadie. Ahora está amenazando con exponerme ante la junta. ¿Te das cuenta que me has metido? Ella se volvió hacia él, indignada. ¿Me estás culpando? Tu fuiste quien insistió en liarnos en tu oficina. Seguías presionándome para que terminara con Vance. No me ex esto encima. Vance soltó una risa bolona. Que dulce, ya se están traicionando mutuamente. Dio un paso hacia el camión para ajustar la válvula a máxima presión, enviando una oleada más pesada de aguas residuales brotando por la ventana rota de Martin. Martin corrió hacia adelante, intentando agarrar el brazo de Vance. Para, lunático. Se abalanzaron y chocaron con un golpe sordo. La palanca quedó de la mano de Vance, resonando en el camino. Martin lo empujó, pero el suelo resbaladizo lo hizo perder el equilibrio, casi cayendo en el charco fétido cerca de la acera. Vance se liberó y golpeó con el codo las costillas de Martin, haciendo que Martin retrocediera con un gruñido de dolor. Tasha gritó, Vance, por favor, no más. Corrió hacia el camión, pero solo logró quedarse allí, impotente, intimidada por el ataque fétido. Tiró de los controls, pero era demasiado complicado para que descubriera cómo será la salida. Para entonces, Martin estaba jadeando, furioso y nauseabundo por el hedor. Eso es todo, gritó, sacando su teléfono del bolsillo. Llamo a la policía ahora mismo. Vance dio un paso amenazador hacia adelante. Adelante, dijo. Pero ten cuenta que tengo grabaciones de Tasha presumiendo de sus pequeñas escapadas. No se verá bien para ti en la empresa cuando descubran cómo usaste tu autoridad para presionar empleados. ¿Cuántas veces hiciste truco, Martin? ¿Crees que recursos humanos no hará nada si sale un escándalo de este tamaño? Martin bajó el teléfono ligeramente, con la ira y la alarma locando en su rostro. No te atreverías. Lo haría, dijo Vance. Tú empezaste esto. Yo solo lo estoy terminando. Tasha, con las manos cubriendo la nariz, miró a ambos hombres. Están retorcidos, los dos, dijo, aunque su voz vacilaba. Nunca debí haber pedido nada. Nunca debí haber dicho. Silencio, espito Vance, con los ojos brillando de malicia. ¿Quieres habla de lo que debería o no debería haber pardo? Tal vez deberíamos habla de cómo alardiste de tu aventura bajo mis narix. Tal vez deberíamos habla de cómo pensaste que era un don nadie, ninguna amenaza. Bueno, adivina que, descubriste que estabas equivocada. Se acercó al camión, tiró de una palanca que comenzó a disminuir gradualmente la salida. Creo que esto ha durado lo suficiente, murmuró. Y en efecto, el camino estaba inundado de un flujo nauseabundo. La ventana rota seguía vertiendo aguas residuales en la casa, aunque un ritmo más lento ahora. El interior parecía una zona de desastre, y el olor persistiría durante semanas, tal vez meses. Martin tosió, con lágrimas en los ojos tanto por los vapores como por la rabia. Ten será, gruñó. Encontré una manera de evitar tus amenazas de chantage. Adelante, inténtalo, dijo Vance, encogiéndose de hombros. Me asegura de que toda tu junta vea un informe completo de tus actividades extracurriculares, además de las declaraciones de Tasha sobre tus reuniones, las capturas de pantalla de tus llamadas y mensajes. Intenta explicar todo eso mientras tu casa de $1,000,000 se pudre bajo una capa de aguas residuales. Tasha miró a Martin. Esto es tu culpa, dijo. Si no hubieras insistido. Insistí,
Espito Martin. Tu eras la que se quejaba de que tu prometido era un débil sin carácter. No me esto encima. Vance solto una risa fría y sin humor. Les dije que se merecen el uno al otro. Se acercó al lado del pasajero del camión de saneamiento, preparándose para subir. Disfrutan limpiando este desastre. Martin corrió hacia adelante otra vez, como si quisiera detenerlo, pero Vance estaba listo, lanzando una mirada feroz a Tasha. Dial que retroceda, o sea pie, dijo Vance en voz baja. Tasha agarró frenéticamente el brazo de Martin. No lo hagas. No está bromeando. Martin temblaba de furia contenida, pero no avanzó. Vance subió al asiento del conductor, cerró la puerta de golpe y retrocedió fuera del camino. En el retrovisor, vio a Tasha y Martin de pie en el lodo arremolinado, con las bocas cubiertas, expresiones contorsionadas por el shock y la repulsión. El SUV una vez brillante de Martin estaba empapado en una gruesa capa de aguas residuales, y desde la amplia ventana, un goteo constante seguía inundando su elegante sala de estar. Vance pisó el acelerador, el camión de saneamiento rugiendo por la tranquila calle suburbana. Sencha un latido atronada en el pecho, una mezcla de triunfo, asco y adrenalina argent. El resplandor de las luces de la calle se deslizaba por el parabrisas del camión. El hedor se le pegaba como una segunda piel, pero en ese momento no le importaba. Había desatado algo vil y impagable, todo en nombre de la venganza. Estacionó el camión de saneamiento detrás del depósito donde lo había pedido prestado. Había perdido casi una hora desde que salió de la casa de Martin. Salió, se quitó los guantes y se limpió una mancha de lodo fétido de la mejilla con la manga. Su teléfono vibró en el bolsillo. Miró la pantalla. Tasha. Lo ignoró. Momentos después, vibró de nuevo, y revisó el mensaje por curiosidad morbosa. Bastardo, había escrito Tasha. Destruiste su casa, su auto. No puedo creer que legas tan lejos. Mis padres irán tras de ti por todos los costos de la boda si no arreglas esto de alguna manera. Mío yes. Vance soltó una risa ronca, apagando el teléfono. Arregla esto de alguna manera, murmuró. Encontró la frase casi cómica, dado el absoluto desastre que había causado. No había arreglo para esto. Lo único que quedaba era una historia tan vil que mantendría vivas las pesadillas de Martin y Tasha durante bastante tiempo. Su mente vago hacia los próximos pasos. La familia de Tasha podría intentar demanda. Martin podría intentar dar la vuelta de alguna manera astuta. Pero Vance sabía que tenía suficient material de chantage, suficientes registros de llamadas, mensajes de texto y tal vez incluso las propias confesiones de Tasha para mantenerlos en silencio. Si Martin se arriesgaba a exponerlo, Vance respondería con toda su fuerza. Miró el teléfono silencioso por un momento, dándose cuenta de lo vacío y agotado que se sentía. Vance caminó pesadamente desde el depósito, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. No sentía satisfacción por lo que había hecho, solo una extraña calma hueca. En el fondo de su mente, un eco de la arrogancia de Tasha se mezclaba con las amenazas indignadas de Martin. Veremos quien se atreve a cruzarse conmigo otra vez, pensó, con un trasfondo sombrío. Luego, debajo de eso, una voz más tranquila dijo, ¿en que te has convertido? No tenía respuesta. Solo sabía que había sido humillado, y en una noche horrenda, se había asegurado de que lo sintieran esa misma humillación multiplicada por 10. Sin disculpas, sin segundas oportunidades. La noche era oscura y fresca contra sus mejillas, y el zumbido distante de la ciudad parecía extrañamente indifferent al drama que acababa de desarrollarse en ese barrio lujoso. La vida seguía, ignorando los mormones de aguas residuales, el vidrio roto y las ilusiones destrozadas de décadas atrás.
Lego a su viaja camioneta, estacionada cerca del depósito. Mientras subía, captó su propio reflejo en el retrovisor. Sus ojos aún ardían de ira, su rostro manchado de mugre. Se veía como un extraño para sí mismo. Esto es lo que parece la venganza, murmuró. No es bonita. Encendiendo el motor, se relajó en la noche, dejando atrás los últimos rastros de su antigua vida, la boda cancelada, la prometida que quería una relación abierta y las ilusiones de un futuro que nunca habría funcionado. Ahora era libre, o hizo se dejar a sí mismo. Libre y cubierto con el hedor de su oscura venganza. Eco un último vistazo al retrovisor y pisó el acelerador, desapareciendo entre las luces de la ciudad.